Welcome back, viewers. You're watching the Savera and I'm Shefali. In the small, quiet village of Akbarpur Khudal in Punjab's Mansa district, a tragedy unfolded that no community should ever witness. A 5-month-old boy, born into a home once full of hope, became an unwitting victim of his parents' drug addiction. Sources revealed that the child's mother, only 19-year-old and once a state-level wrestler, had watched her family's life unravel as addiction crippled both her and her husband. The couple, Gurnam Kaur and Sandeep Singh, had met through Instagram and married with dreams of a shared future. But slowly, drugs, specifically the synthetic substance chitta, took hold, replacing ambition and joy with despair and desperation. Villagers say the young couple's home deteriorated into poverty, with their kitchen reduced to a makeshift setup on the floor of their veranda. In a moment of unimaginable despair, the couple allegedly handed their infant son to another family in Budlala for just 1.8 lakh rupee, using the money to satisfy their drug craving. 81 ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 81 ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 81 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਜਵਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਤੀਏ ਬਾਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਤੀਏ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਕ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਗੀ, ਵੀ ਜਵਾਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। Buy household necessities and reclaim a mortgaged motorcycle. The exchange was masked by what both families called an adoption letter, but the underlying reality was a heartbreaking act of desperation. The child's maternal aunt, unable to accept their loss, approached authorities seeking help to reunite the baby with their biological parents. District Child Protection Officer Harjinder Kaur confirmed the handover and said that due to the parents' addiction, the infant could not be immediately returned. She explained that the final decision on custody would rest with higher authorities, noting that a lack of proper childcare infrastructure complicated matters. Budlada DSP Sikandar Singh Chima added that the child, who had fallen ill, was being cared for by the adoptive family, who had 3 daughters of their own. The baby's biological parents had only 1 child, making the loss all the more poignant. Chima said that both families had been summoned for questioning as authorities worked to untangle the complicated web of love, loss and legitimacy. Punjab Minister for Women and Child Development, Dr. Baljeet Kaur, expressed deep concern, stating that if it was confirmed that the child has been sold, the parents would be declared unfit guardians and appropriate action would follow. The story of Gurnam and Sandeep is a stark reminder of addiction's devastating reach. Once full of potential and promise, the young couple allowed drugs to dismantle their lives, leaving their child caught in the middle. Their actions, whether driven by desperation or despair, stand as a child testament to how addiction can shatter even the closest bonds, replacing love with loss. For the infant, every coo and cry carries the weight of a stolen innocence. For the parents, every regret and tear reflects a life undone by choices they no longer fully control. And for the community, the tragedy serves as a sober reminder that the human cost of addiction is not measured in headlines, but in the silent, small hearts it touches and sometimes breaks. That's all for now on the story. Stay tuned to the Savera. Download the app and follow us on various social media platforms.